வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு செஸ் வித் சிங்கம். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா, பால் மர்ஃபியோட ஃபேமஸ் ஓப்பரா கேம் பார்க்க போறோம். This is one of the important and famous game in the history of chess. இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபுல்லா அந்த டைம்ல ரொம்ப பேசப்பட்ட ஒரு கேம். பெரிய பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே அனலைஸ் பண்ணிட்டு இது ஒரு நல்ல கேம் சொல்லியிருக்காங்க. Because this game consists of number of important things like sacrifices, rapid development, and how to play against uncastled king. இதுல நம்ம நிறைய கத்துக்கலாம். என்னென்ன கத்துக்கலாம்னா பாத்தீங்கன்னா rapid development, அப்புறம் value of sacrifices, கரெக்டா எப்படி sacrifice பண்றது, அப்புறம் நம்ம uncastled king against எப்படி விளையாடுறது, இது எல்லாமே நம்ம இவரோட கேம்ல இருந்து கத்துக்கலாம். We know that Paul Morphy ஒரு legendary player. அவர் ஒரு ஜீனியஸ், அட்டாக்கிங் மாஸ்டர்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ அவரோட கேம் எல்லாம் பார்த்து தான் இப்போ நிறைய அட்டாக்கிங் பிளேயர்ஸ்லாம் உருவாகிருக்காங்க. He played this game at the age of 21. அவர் ஆக்சுவலா பாரிஸ்க்கு கூப்பிடுறாங்க. அமெரிக்கால இருந்து அவர் பாரிஸ்க்கு போறாரு in 1858. யார் கூப்பிடுறதுன்னா Duke of Brunswick. அவர் ஒரு ஜெர்மன் பிளேயரு. அவர் வர சொல்றாரு, விளையாடணும்னு சொல்றாரு. எங்க விளையாடணும்னா ஓப்பரா ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கு பாரிஸ்ல. நல்ல ஃபேமஸான இடம் அது. அதுல பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் ஆடிட்டோரியம். தேர் ஆர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வேர் கேதர்ட் தேர். நிறைய நிறைய ஜனங்க அங்க கூடியிருக்காங்க. அங்க என்ன ஆக்சுவலா நடக்கும்னா மியூசிக் வித் சிங்கிங், கலை நிகழ்ச்சி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோம். அந்த இடத்துல விளையாடலான்ட்டு ரிக்வெஸ்ட் பண்றாங்க டியூக் ஆஃப் ப்ரன்ஸ்விக். இவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இப்போ அவங்க அங்க போறாரு. அங்க ஒரு நைட் விளையாடுறாங்க. பால் மர்ஃபி ஒயிட் விளையாடுறாரு. பிளாக் பாத்தீங்கன்னா டியூக் ஆஃப் ப்ரன்ஸ்விக். அப்புறம் அவரோட இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் விளையாடுறாரு. அவரோட பேர் பாத்தீங்கன்னா கவுண்ட் ஐசோவார்ட். இஸ் த பிரெஞ்சு பிளேயர். ரெண்டு பேருமே they are the strong amateurs. It is actually a consultation match. They will consult and they will make the move on the board against Paul Morphy. Paul Morphy against அவங்க ரெண்டு பேர் செட்டா கன்சல்ட் பண்ணிட்டு மூவ் வைப்பாங்க. This is one of the very good game. Understanding this game, I have won number of games with this ideas. அதே மாதிரி நீங்களும் இந்த கேம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நீங்க நிறைய கேம் நீங்க இதே ஸ்டைல்லயே நீங்களும் வின் பண்ணலாம். Okay, we will move on to the wonderful game. So first பாத்தீங்கன்னா Paul Morphy plays white. He opens with e4. Again it is very fantastic move, attacking move. Attacking players எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா first e4 வைக்கறாங்க. Same way Paul Morphy goes with e4. அவங்க ரெண்டு பேரும் கன்சல்ட் பண்ணிட்டு they are going with e5. Next move பாத்தீங்கன்னா knight to f3. Again he is attacking the pawn. In this position black goes for d6. This is called as filature defense, but this is not that much strong here to play the pawn move. Nowadays it is we know that the most popular move in this position is knight to c6. You can just go with this defending the e5 pawn. இப்போ நீங்க for example if you are a tournament player, if you are playing against e5, e4, e5, knight f3, the 70% of the players will go with only this knight c6. This is the strong move. அப்புறம் மிச்சம் இருக்க 30% of the player பாத்தீங்கன்னா they can go like knight f6 or d6. They can even go like knight f6. Again this is a counter attacking defense. This one is the better defense. Better defense ஆடுவாங்க. கொஞ்சம் பேர் பாத்தீங்கன்னா d6. Like in the game they can go with filature defense. ஓப்பனிங்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரெண்டாவது வாட்டி அவங்க பான் மூவ் பண்றாங்க. அதுக்கு பதிலா அவங்க they could have developed some pieces.
number of moves can be played here. Again, knight c3 can be played. Knight c3 விளையாடலாம், இல்லனா bishop c4 விளையாடலாம். But here is Paul Morphy is going for one of the attacking move, d4. This is the central pawn attack. He wants to break through பண்ண பாக்குறாரு, d4. இப்போ black என்ன விளையாடுறாங்க, they are going with this bishop to g4. The idea is very simple. They want to capture the knight, and when queen takes, after queen takes, they want to take the pawn. That is black's idea. But this move is not that much a good move. This is good move கிடையாது. This is a weak move. As per modern theory, the correct move is to go with e into d4. They can go like e into d4, or another thing, they can just go with knight to d7. Knight to d7 பண்ணலாம். Or another third thing, they can even go with knight f6. Knight f6 விளையாடலாம். But here black has selected one of the weak moves. They have played bishop to g4. ஆனா இப்பயும் இதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து bishop g4 விளையாடுறாங்க, நிறைய பிளேயர்ஸ். ஸோ இந்த கேம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களோட கேம்லயும் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, now white goes for one of the very good move. Pawn takes pawn, d into e5. Here black is forced to take this knight. Black is forced. Here they have to take the knight, because when they play d takes e5, now white will be able to capture the queen. Queen takes queen. Now if the king takes, now we can just go with knight takes pawn. Again we attack this f7 square, and also we attack the bishop. Again they have to go like this, and we can just easily develop the pieces. In this position, the position la pathina white pathina we have a extra pawn. We can easily convert this pawn in the end game and win the game. This is a clear advantage for white. So here black is forced to capture the knight on f3. கண்டிப்பா அவங்க எடுத்து ஆகணும். So bishop takes f3. Now white goes for queen takes f3. இந்த பொசிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் சாம்பியன் வில்லியம் ஸ்டைனிட்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, g into f3 is also good for white, and it is with advantage for white. அவரோட ஐடியா என்னன்னா, white is having double bishop. Even though there is doubled pawn on f5, white is having double bishop, and it is advantage for white. இது வந்து வில்லியம் ஸ்டைனிட்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து இது வந்து ஸ்ட்ராங் மூவ் சொல்லியிருக்காரு. But here, as Paul Morphy, he doesn't likes this doubled pawns. He goes for queen takes the bishop. Queen takes f3. For black, they have this move d into e5. Whenever I am showing a game, you have to try to find the moves. Now game coming mode, நீங்களும் parallel வந்து என்ன பண்ணலாம், you can find the good move for white as well as good move for black. ஏன் இது வந்து good move இல்ல, அப்புறம் நீங்க வந்து அப்படியே think பண்ணிக்கலாம். We have to search for the good moves for both the sides. Okay, now we have to find a good move for white. Already the queen is attacking one of the weakest spot, the black's camp. So here white wants to put the bishop, and white wants to go for this checkmate. Queen takes f7 mate. So white is going for a strong attack. Here this bishop attacks the f7 spot, and this queen also attacks this f7. ரெண்டு பேருமே இப்போ வந்து ரெண்டு பீசஸ் வந்து இப்போ
F7 attack பண்ணுது. There is only one defender. We have two attackers, but they have only one defender defending F7. கேம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்போனன்ட்ஸ் என்ன விளையாடுறாங்கன்னா they are playing knight to F6. இன்னும் ஓரளவு ஈக்குவல்னு சொன்னாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா they can play like queen D7. அப்புறம் இவங்க கேசல் பண்ணலாம், knight C6 விளையாடலாம், இவங்க knight C3 பண்ணலாம். Even though white has a good game here with more development. In this position, when Fischer was playing simultaneous games, two of his opponents played this one. Considering this is strong here, இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்னு சொல்லிட்டு they are trying for exchanging the queens. Fischer வந்து simultaneous game விளையாடும் போது ரெண்டு ஆப்போனன்ட் வந்து இதே மாதிரி விளையாடிருக்காங்க. ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி விளையாடி ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி கிட்டத்தட்ட லாஸ் பண்ணிருக்காங்க. Fischer won the both of the games. ரெண்டு கேமே அவர் வின் பண்ணாரு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா queen F6, that is directly they want to exchange the queen to F6 ஆடிருக்காங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா now we have this queen to B3. Now black goes for B6, knight C3. பாத்தீங்கன்னா C6, again they want to control this squares. Now we have a very fantastic move by Bobby Fischer. Bishop to G5, very good move. Idea of bishop G5 is very nice. So queen takes. Now we have this bishop check. When king comes to E7, we can just take this knight, and we have advantage for white. So they didn't take queen into bishop அடிக்கல அவங்க. Instead of queen takes bishop, they played this queen to G6. இப்போ பாத்தீங்கன்னா rook to D1, bishop goes for rook to D1. Again triple O is a wrong one. Triple O is a wrong one because straight away queen can take the bishop. Queen bishop எடுத்துட்டு straight away check கொடுக்கலாம். So it is not good to play triple O. Now rook to D1 is the move. They want to go for rook D8 checkmate. So bishop to E7. So bishop takes bishop. Now knight takes. So now we have a very good move in this position. Bishop takes F7 check. Queen takes. Now we have a fantastic move by Bobby Fischer. That is rook to D8. Rook to D8 check. King takes rook. So pathina queen takes queen. And white has a easy game and they won the game. In both the games, nearly black played in a same way and they lost in the same way. They lost the queen and the game. ரெண்டு simultaneous கேம்லயும் பாத்தீங்கன்னா black வந்து ஒரே மாதிரி தான் விளையாண்டாங்க. queen லாஸ் பண்ணிட்டாங்க, அதே மாதிரி கேமையும் லாஸ் பண்ணிட்டாங்க. Okay, we will move on to our Morphy's game. Okay, here Morphy's opponent played a knight to F6. They want to block this checkmate. Queen takes F7 stop பண்றது knight F6 ஆடிருக்காங்க. Now Morphy went to again he played this wonderful move queen to B3. Now it is a double attack. Now we create a double attack. We attack on F7 as well as on B7. In one of my game, in the blitz game, one of the higher opponent he just played B6, and that is a mistake here because straight away bishop into F7 check, king moves to D7. Now we have this
queen to e6 checkmate. Checkmate right there. So we have to be very careful. Okay. So here, if the opponent goes for queen d7, even this move is a mistake here. And a mistake now. Now we can take with the queen. We are threatening to go. Queen takes rook. So queen c6. Now we have this wonderful bishop. We have made the pin. So here white wins easily by winning the queen. So here the correct move for black is to go for queen to e7. இப்போ பாத்தீங்கன்னா they actually want to go for this queen to b4 check. That is the idea of queen e7. They are just directly defending this one, and they are trying to indirectly defend this b7 also. If white captures queen to b7, queen b4 check, and they want to exchange. Now there are number of options for white. White க்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கு. அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் பிளேயர்ஸ்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா straight away queen into b7 is the strongest move சொன்னாங்க. Gathering the material, grabbing the pawn. So queen comes here, check, and queen takes queen. Now bishop takes. And even in this position, white has the advantage. ஏன்னா அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா we have a extra pawn. White has an extra pawn, and white can easily win the game. This is the line suggested by most of the great players like Lasker, Steinitz. There is also another line. Bishop into f7 check, deflecting the queen from b4 square. So queen takes. Now if the queen takes f7, now queen takes b7. Now we have this. Now white queen can take the rook on a8. Easily wins for white. Okay. But here actually the genius, the legendary player, he selected a very nice move. He did not go for the material, he selected the development. He selected the rapid development, knight to c3. Still he has a threat of queen takes b7. So after knight c3, there are the squares. Black wants to defend the squares like b5 and d5. So black goes for c6, directly now defending b7. Now again white goes for one of the rapid developing move, bishop to g5. Again this move is a wonderful move which creates the pin. This is the relative pin here. Whenever we have a pin in the position, that is one of the good thing. You can win the games with by applying the pins. Once you create a pin, try to put more pressure on the pinned piece. Then you can easily win the game. Okay. So now white goes for one of the. You just compare the white pieces and black pieces. இப்போ பாருங்க நம்ம white pieces and black pieces compare பண்ணலாம். You have the active queen, active bishop, active knight. Okay, you have developed 3 pieces and the queen, and white is ready to go for the castling. But you see at black,
they have the rook. The bishop has not been developed because the queen is blocking. Queen is also passive. King cannot go for castling. They should develop the knight. They should develop the rook. They are in a very bad shape. White's development is very good. White has a lead in development here in this position. So here black cannot do anything else. Black is in a zugzwang position. They cannot play knight b d7 because of queen takes b7. So here black played a move b5, attacking move. And this is a mistake. Black while attacking move on the mistake. As per middle game theory, first go for development and then go for the attack. First we have to develop the pieces and then we have to go for the attack. Here black has not developed any piece. Only the piece that they have developed is knight. Knight மட்டும் தான் develop பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அவங்க வந்து attack start பண்ணிட்டாங்க. So here white goes for a strong combination, and actually in this game the legendary Paul Morphy, he demolished the opponents with the nice sacrifices and combinations. Okay, find the good move for white. I hope you have found the answer. Knight takes b5, the nice move. If white goes for bishop d3, sorry, bishop e2, then black can simply go with the knight b d7, and this position is more or less equal. So here Paul Morphy didn't go for bishop e2, he just went for knight takes b5, sacrificing the knight. Now pawn takes, now bishop takes b5, and it is a check to the black king. Now black played knight b d7. You see that now we have this wonderful pin. Both the knights are under pin. The knight on d7 is under absolute pin, and the knight on f6 is under relative pin. Both the knights are under pin. Okay. Okay, for example, if after bishop takes, if they want to move the king d8 விளையாடலாம். king d8 விளையாடினா ரொம்ப easy, no problem. White can simply go for triple O. Now it is a check to the black king. So king c7 for rook d3 with the idea of rook to c3, and we can attack the king. And also this rook on h1 is also ready to join the attack after coming to d1. So it is a very good position for white. White can win the game. So here black actually they have selected knight to b d7, knight b d7. Okay, now we have a very good move for white. Morphy goes for the long castle, triple O. Black has to go with rook to d8, defending this one. They cannot go for castling. Castling is very bad because the king is very much exposed. So now white can just go with bishop check. So when king comes here, white can go for queen to b7, and it is a checkmate. So here, and rook d8. So now white to play. Now again white goes for a very strong move. Very strong. Try to pause the video and try to figure out the strong move by white. Okay, I hope that you have found the right one. Rook takes knight.
not bishop takes knight. Try to maintain the pin. Always whenever you are playing a game, try to maintain the pin. Don't try to capture the piece under pin. So rook takes knight. It's a very good move. Very good, fantastic move by Paul Morphy. So here they have to take only with the rook. So rook takes. Now Paul Morphy goes for the using the final piece which was slipping on h1. So rook to d1, again putting more pressure on the pinned piece. White tries to put more pressure on this rook on d7. Okay. So if black on the now what black can do actually, here black just goes for queen to e6. The idea is they want to release this knight from the pin, so the knight is now free to move, as well as they want to go for this queen exchange. They want to exchange the queens. The knight free பண்றாங்க, அப்புறம் queen exchangeக்காக ட்ரை பண்றாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இவங்க கிட்ட மெட்டீரியல் அதிகம், அதனால அவங்க queen exchange பண்ணிட்டாங்கன்னா பிளாக்கு வந்து கொஞ்சம் கேம் வந்து அவங்க கையில இருக்கும். ஏன்னா அவங்க ஒரு மெட்டீரியல் எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல் வச்சிருக்காங்க, எக்ஸ்ட்ரா ரூக் இருக்கு ஆக்சுவலா பிளாக் கிட்ட. So they want to try to exchange the queens, but here Morphy goes for this beautiful artistic finish. Bishop takes rook check. He could have even gone for this end game. Queen takes queen is also playable. Queen takes queen, pawn takes. Now bishop takes knight, pawn takes, and rook takes. Even this is winning for white, but here he's a genius. He knows that he doesn't like this end game, so he goes for a nice combination. Bishop into rook. Again they can take only with this knight. Knight takes bishop, and pause the video and try to find the how white can win this game. It is a wonderful move by the genius. Now Paul Morphy played queen to b8. Wow, fantastic move. Paul Morphy goes for the artistic finish, goes for the queen sacrifice. In this position, the people all along the opera house, they have given a standing ovation and clapped for 10 minutes for the Morphy's brilliancy. Knight takes queen, and now we have a fantastic mate. Rook goes to d8, and it is a checkmate, and a wonderful checkmate. Rook is defended by the bishop, and wonderful picture over the board. And this mate is called as Morphy mate some people, and it is also called as opera mate by some people. This is one of the fantastic game. இது வந்து ஒரு சூப்பரான கேம். இதை வச்சு நான் வந்து நிறைய கேம் வந்து வின் பண்ணேன். அதனால நீங்களும் இந்த கேம் வந்து நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்களும் இந்த கேமோட ஐடியாஸ் வச்சு ஈஸியா நிறைய வின் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறதா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எல்லாரும் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க, லைக்ஸ் கொடுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. நன்றி நண்பர்களே.